Assalamualaikum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true, because you are head of the UDP. You are like a father figure to most of the. It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, that prominence biga the baro def la de consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy lacté dal li mo am. President Adama dafa am mandate because Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mol ay tol minke Gambia jang mol ka woleta ka foko APRC fananda do tingaro tole alle mo stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo Gambia no kotenge si la parti ni na kotenge. No yalo say you are putting me in a funny position. Ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala What's my name? Yo, of course. Yo, I'm Fatah El Presidente. You know me, man. I'm here chilling over here, man, in Tamala. As you can see. So I'm all over here till Monday. So you better come here tomorrow, like every Sunday. For the lunch, I can say like brunch, Sunday brunch is gonna be from 1 to 5. Come chill with me, Senegambians. Cheers. Alright. xamee ma boog maa ngi nii kii rap bu neex bi lay gindi gis bu yàgg doo ko dindi ak dégg daaj bégal nit yi xalil yoon bi président tali bi leer ngeen yokku taar. ñu ngi leen di dalal ci gis-gis yi tey bi ngeen balal ñu ci latest start bi because lu ko waral mooy dañ xaloon a little bit jàppa dañ doon xaar neene ak Rafi dañ xala jàppa ñoom ñu ngi si yoon bi I believe ne traffic bi la because of Tabaski bi moo tax last week ñu ngi amoon ki nga xam ne mooy Taf Uncle Taf muy owner of Taf Africa Global mu ñëwoon fii last week ñu doon waxtaane ci problems yu doon xew ci Gambia at that moment tey nag ñu ñëw pour waxtaane li nga xam ne mooy of course ñu ngi gis Yankuba Touré ne Justice Jaite ne dafa rule ne Yankuba dafa war a maanaam tëdd ci kaso bi what next exactly loolu nañ ko discuss fii nii and then tamit dinañ wax tamit ci attestation boo xam ne Rohey Malick Lowe moo ko doon joxe but then after ñu gis ñum seen mati of course ak si CSO ak tamit Gambia participates gars yi ñëw maanaam yóbbu leen ci yoon and then ñu gis tam Justice Mahoney mu rule ne loolu jaadut ne Rohey Malick Lowe warta joxe li nga xam ne mooy attestation yooyu noonu so tey ñaari areas yi la ñoo maanaam indi waxtaan leeral man dama xala sik tuuti waaye dama forcé pour ñëw rek because of bëgguñ gis-gis bi maanaam mu absent tey ñu ngi leen di jaajëfetal d'abord how to call it Doudou Dia ma ngi laa dalal bu baax ci programme bi of course Essa Ndiaye Dabakh Malick Lamine Ndiaye ak tamit Set Mati Diaw naa start ak Set balaa maa ñëw nañ start with attestation bi first and then nañ ñëw ci waxtaani Yankuba Touré Set ñu ngi gis of course yéen seen organisation bi ak tamit Gambia participates ak tamit of course CSO si gis nañ gaay tamit feeñu ci lii ngeen yóbbu of course mayor bi mooy office am and then ñu gis ne yéen am ngeen victory what exactly moo tax ba ngeen ñëw lu prompt ba ngeen yóbbu lii ba ngeen initiate lii because gis nañ not long ago ngeen def ko with NAM members yi why this time Set
jërëjëf Ansu. I mean ñun suñu liggéey as civil society organisation is to ensure ne you know public space bi ak ñu war a doxalee suñu society. di ensure ne ñu doxalee noonu. and gis nga issue suñu yóbbu court yëpp lu tax ñu dem court tamit moo nekk ne I mean su fekkee ne nit yi mënuñoo agree on anything. I mean su fekkee ne discussions ak yooyu. Okay. Sit. Na mën nga ñoo balal nga start that again because mic was not. Yeah. waaw fu ma waxee rek moo nekk. Start that again. Yeah. waaw jërëjëf Ansu. fu ma waxee moo nekk ne ñun civil society organisation our job moo nekk pour ñu ensure ne there's accountability in society and over the period ñu yi lañ nekk di jéem a and so the reason why we took the case to court mënoon nañoo génn dem defi a lot of other things but we decided to go to court because the courts are there boo xam ne that you know when people disagree you know ñoom mun nañoo aate in that process and so one of the reasons lu tax ñu gën a dem tamit ne ñu dañ gom as center and also I think even Gambia participate ne we can use the law as a tool for social transformation boo xam ne dinañ mun a you know transform our society mun nañoo gën a protest def dara but at the end of the day we realize that those things have not been working especially within the current Gambian discourse léegi nag su fekkee ne démocratie lañ wax what can strengthen democracy mooy courts yi ak yooyu noonu so we went there because one thing tamit moo nekk ne ñun dañ gëm ne every institution there is what we call separation of power ku nekk am na power and outside that Yes. si waxtaan bi mooy why exactly lu tax ngeen initiate pour wala yóbbu meew bi. waaw Ansu comme lu ma doon jéem a try pour wax mooy ne ñun as civil society organisation our job is to serve as a watchdog and to also ensure ne we hold public bodies accountable and I think lii moo tax ñu establish as organizations and these are issues loo xam ne loolu lañ bëggoon a def mun naa wax ne ñun nekku noonu suñ coobare pour ñu yóbbu anybody to court ñun luñ doon xool mooy ne ndax luwaa ndax ñu ngi follow loi bi ndax IEC ñu ngi follow seen loi bi ndax mayor bi amoon na doole ba pare moo tax ñu dem si court bi pour court bi interpretal ñu whether that was right or not and I think that this is the job of civil society organisation and comme lu ma doon jéem a try pour wax tamit moo nekk ñun as an organisation we feel ne public interest litigation is a very critical element boo xam ne mun nañ koo yokk si suñ democratic process because at the end of the day tamit da ngaa gis ne it helps strengthen institutions because lu bëri is not clear in terms of man xaw ma woon ne sax ne it's mandatory for people in Banjul to you know ñoo xam ne dañ juddoo Banjul waa Banjul ñu am birth certificate by force and then it is criminal because ñu ngay wax ne this is 1800 or 1886 law boo xam ne moo fa nekk so da ngaa gis ne sometimes going to the courts daf dee mën a issue a lot of these other issues ba pare tamit the other thing moo nekk pour ñu serve as deterrent nga koo xam ne you know as an institution or public body loo xam ne loolu nga war a def rek def ko te bu si seet dara but if you don't have the power if you don't have authority pour def yena you know you don't do it why where there are confusions like people
people not understanding certain things, I think it's always important putting them to court be ate, then that will avoid, public disturbances again. So these are the strategies you have that we feel are relevant, are needed by the country, and then we want to continue doing that. Okay, now looking at the current political landscape, the current government we have, we're seeing, of course, Minister of Justice, of course, they're doing their job, and then so far with Giss, with the like of Namsi, and then this one again, it shows somehow they're independent. What is your opinion about that? I mean, we trust the courts. We trust the system. There are a lot of things you have that needs to improve, but we believe that it is improving. And in this country, democracy munge gena dipping. And then because democracy look at gena sahal moy when separation of powers, but secondly, trusted institutions you have there. When people disagree, mun nañu dem fofu nonu then ñoñu até and suñ até then jama am. Okay. So I strongly believe in the courts. I strongly believe in the system, and so we'll always go to the courts. Remedy. So you're not seeing politics being played. I mean, you're not politician. No, I don't mean yen, but I mean I'm lawyers, for example. You need to handle all these cases. Na nekolo de gis, for example, politics may play because at some point, my accused no, you see party bill so the ruling has to do with send party lines again. Is that happening or not? I mean, the courts, the judges are independent people. I mean, man, how much one judge before nega, I mean, so at the end of the day, the issue is not about the politics. Courts ñom nekkuñ fa pour ken. So they are there for everybody. They are there for the law, and I think the more we test them, dinañ gëna xam gaay naka la ñoo mëna lifine. Of course, I mean, the issue of trust tamit daf day mëna bokk ci this kind of discussions ak ñeneen ñi feel ne sax ñun we are part of political dañ am political motives or political agenda. Motax ma day wasaay ne ñun we are not politicians. Ñun we are civil society organization, but we are also very political. Political in the sense ne we want to ensure ne process you have dañ ko lay down. Laws you have is for this country, it's for all of us. Setul si kila kelela. I mean, those things need to be enforced, and I think that the courts, so if disagreements the courts are the best place to go. Then get muna settle. Okay. I mean, of course, and I think this will also help us. Pour ñu xamne suñ laws yi ni gatana in this sense that we can increase it or we can review and push it. So ñun li mo nekk suñ primary interest. But am na ñoo xamne ñu ngi wax ne politician len. Ñun we are very political in the sense that ñun dañ bëgg influence society. Okay. Why we are not partisan. Te bëggu ñoo, we don't want to be partisan. Okay, nañ ñëw si Doudou Dia's opinion about justice system. Is it really independent? Jërëjëf Ansu di sant seetaankat yëpp surtout soppe gis-gis tey dama nuyu Buli Sow spécially dama dee jàngal lu bari si moom on Facebook nit la koo xam ne ndaw la mu ngi contribute lu bari ci dëkk bi fii donte nekku ci waaw man système bi surtout mbiri attestation du lu ma beeta parce que waxoon naa ko fi ne juddoo lapitaani Banjul ak doon waa Banjul du benn képp koo xam ne waa Banjul la lapitaan bi soriwu la li nga war a mën a am kayiti juddu waaye coow bi lu ko isi yëpp ñu jëlee ci biti isi leen te loolu waxuñ ne musu fee am waaye ni mu amee at bi dafa am doole torop kon atte bi man du lu ma beeta te loolu laa yaakaar tam noonu la fa tëddee parce que loi bi li mu wax dafa leer daf ko génnee ba mu set wecc léegi ñu bari fu ñu doon wéeru mooy am na loo xam ne su si loi bi noppee mun ngaa génnee sa xalaat ne nii lañ ko war a doxalee surtout IEC ñoom si loolu lañ doon wéeru waaye li am solo ci loi mooy di intent lan moo tax loi boobu ñëw ak lu tax ñu amal ko dafa mel ni foofu lañ fulalutoon bu baax foofu lañ joxewu te foog na atte bi tam ci loolu lañ ko teg ñu gis ne képp koo xam ne doomi Banjul la war naa mën a am kayiti juddu Banjul foofu kon attestation jaru ko man su ma gis-gis daal niñ atte jaar na yoon te noonu lañ ko war a dogal. But sa opinion about justice system bi Doudou. waaw dafa depend lan lañ nekk di àtte waaw xëy na nañ si ñëw ci kanam so far luñ gis mooy ñum seet mati buñ demee with Namsi boobu gis nañ ne of course ñum seet lañ jox victory bi and then this one again ñu gis ñum seet tamit ñu joxaat leen victory bi again so far since 2016 am la nga foog do you feel ne now gars yi ngee def seen job and that they're independent
compared to previous government? Wow, of course am na ci benn programme fii laajoon nañu lu mel noonu ñu gaaral ko yaakaar naa ñun ñëpp d'accord nañ ne justice system bi ni moo doxee jaar na yoon seet junj na ko fii di wax démocratie bi nga xam ne moom la ñoo teete te ñoom tam ñu ngi see jàpp bu baax lu bari am nañ doole bi ne déedéet mu doon déedéet waaw mu doon waaw te nit ñi duñ ci mun dara waaye foog naa ne ñoom tam foog ñu sant leen gërëm leen si seen taxawaay ngir lu ñoo junj ak nuñ ko poussé nit ñi am nañ ci yaakaar bu baax. Okay, Lamin Jai, sa opinion about ruling it Basiru Mahoney ak tamit Justice Ibrahima Jatta mooy two cases yi of course Yankuba gi na nga gisee guys seen rulings. Jërëjëf Ansu maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk di seetaan. Let me start with the Mayor Rohilo case boobu moo njëkkoon a ñëw on Tuesday Wednesday. Mu nekk a landmark decision by the High Court because lii dafa nekk loo xam ne musuta am fii. Okay. The issue of Mayor Banjul mu issue attestation mu am a certain group of people ñoo xam ne they were not happy ñu ne dañoo dem court. ñu dem court then you have an appellate court justice koo xam ne ñu wàccee ko si High Court bi mu xool case boobu noonu mu ñëw decide ne it is wrong for the IEC jox doole bi mayor bi pour mu issue attestation and then it was illegal on the part of the mayor tamit mu issue attestation so mu nekk loo xam ne it's a landmark because musuta am fii comme ni ma ko waxee so and then because you have to look at it this way li balaa moo xew there was a lot of noise coow bi bari woon na ne mayor bi amul right mayor mu ngi jox ñoo xam ne waru ñoo am attestation. But then to your opinion la moo gën a spark loolu that conversation is it no dialogue sorry of course around that end is it because of mayor bi mu ngi hold a very key position ci political party that's the reason why it's because of partisan politics. Banjul ñëpp fa bëgg a win all the parties want to win there. Okay. Mayor comes from one party. Mayor mu jógee si UDP and then you have NPP also wants to win in Banjul. So of course they will look at things and start making up stories really to because these people ñoom seet dañ intervene ñoom dañ fekka wax bi wala coow bi mu ngi fa already ñoom dañ ñëw rek biñ ko gisee ñu feel ne okay this thing we want to take it to court ñoom seet interview si leen intervene ñu yóbbu ko court so and then court bi mu ne like I said this here on the show previously 2 weeks ago I think ne if you should take this to court and the judge says ne it is wrong for the mayor to issue attestation what is going to happen next because mayor already joxe na ñaari junni over 2,000 attestation la joxe in Banjul loolu la joxe now the judge is saying this is wrong amuloo benn right pour jox ñi attestation because Banjul bokkut ak yeneen regions yi ñu nga xam ne am nañ alkaalo wala am nañ CFO Banjul dafa nekk capital bi te during the time of the colonialist tubaab yi buñ fi nekkee ñaari place Gambia ñoo amoon that law foofu by force la boo fa amee doom rek da nga ko war a register mooy woon Banjul ak Janjanbureh. This is something that a lot of people didn't know. Maybe Banjulians themselves didn't know this. Why George B he did a lot of research. Wax na lii mu ne Banjul bokkut ak yeneen regions yi Banjul foofu soo fa juddoo da nga war a am birth certificate because loi bi mu ne ku fa juddoo rek dañ la war a register at birth. So suñu la register automatically yow da nga am birth. So this issue of attestation doesn't come to play. That is what the judge is saying. Now he is saying that the issue of 5 elders yi National Assembly ñoo ko génnee ñoom dañ dem previous government dañ ko dem ñu repeal ko so loi boobu buñ ko génnee so da ngaa gis ne and then you have this other existing law so the issue ñoom mayor seen lawyer si ak IEC seen lawyer ñoom li ñu waxoon mooy okay there is a lacuna mooy si loi bi there is something problem moo fa am moo tax IEC jël doole bi mu waaye kii mu laa wax ne George mu laa wax ne loi du logique nekkul na yow li gën ngay toppa waaye loi moom loi la li nga xam ne àndut ak loi doo ko mun a def so Mota it's wrong and now the fate of the over 2,000 people I mean they got their voters card through attestation it's hanging by a thread because I mean the judge also said that very clearly because xam nga ñoom seet bu ñu demee li ñu wax mooy dañ laajte judge bi pour ñaan judge bi pour mu also mu cancel ñooñu yëpp seen attestation bi wala seen voters card bi judge bi mu leen ne awma doole boobu noonu this court doesn't have that power léegi the revising courts yi nga xam ne ñu ngi ko war a taxawal si ñooy dem seet loolu noonu man loolu du suma business du suma problème man li suma problème mooy ma xool ndax lii ànd na ak loi wala ànd ak loi moom foofu la am
IEC, since then, I'm trying to put what on a guy to speak to them about their reaction. Still, they've not given me any. And Gislo influence the president, ruling, of course. I mean, I think to be fair to this judiciary, the Justice Hassan B. Jallow-led judiciary, they are doing very well. You try because some judgments is over whole throughout. There would be a time the end of judgment will have the favor Baro, or you have judgment judgment will have the favor a certain camp. So you could say that they are very independent and really they are doing their best. You try. Come say we'll have to give them time to see whether really they are truly independent. But I have every faith in them. So the other issue, Yankuba Ture case. That's the yes, you okay. Like okay, so, okay, but then we can come back to that later. Okay, so Rafi ñu ngi la dalal ci gis-gis bi ak Nene Freda Gomez. But then Rafi, sa opinion about na ñëw ci rulings yu ñu nekk so far. Ne mooy ne the justice system bi na gaa ngi independent. Loolu mooy my first question for you. And then ñu ñëw. Asalaamaaleykum, maa ngi nuyu yëpp. Yes, I think developments yu ñu nekk gis from the judiciary. I think we have to commend them for the impartiality that we've seen so far. Especially, démb rek maa ngi gis benn ruling boo xam ne ñu ngi ko doon broadcast live. Ma toog ma xalaat ma ne man fanaa musuma gis si biir kooti Gambia sa naka la mel. mooy bu ñu jeyde bi. And that was the first time I saw that, and I was happy they are going in that direction. So definitely mun nañoo wax ne si the so-called new Gambia that we're in. There's a little bit of hope in the judiciary system. Because gis nañ fi case yu Yakuma bi, it went against the government. Gis nañ fi yeneen case yoo xam ne it went against opposition ak a camp ak gis nañ fi tam yoo xam ne it goes against the government. So at least léegi nit am na hope ne government su la dalee nga feel ne daf la wrong, you can actually take the government to court, which before I don't think ne yow daf nga sax ne da ngaa dem court da ngaa yóbbu government, because court used to be seen as part of government, which is supposed to be a third separate arm of the state, of the system. So I'm glad li happen. Okay. Now nañ ñëw si mayor what's the name again? Banjul bi Rohey Malick Lowe. Okay, Rohey Malick Lowe nuñ ruling buñ def mooy ne victory bi jox nañ ko, of course ñum set ak CSOs yoo xam ne ñoo involve woon ci case boobu noonu. Do you think ne politics play na ci li? Well, of course it's politics, because Lunyodef is something to do with politics, which is registration. But I was very happy ne am na ñu dem court in regards to this, because ñun not consider pull them court for this, because more taxaw mu ne anybody ku ko wéri na ko yóbbu court. So I was glad ne ñoom seet ak seen groupe bi ñoom Aziz ak ñoom Mar, people that I hold very high regards to ne dem nañ court for this. So ñun bu loolu xewee ñu were happy, because we don't want duplication of efforts. So ñu bàyyi ko gaay rek, and then ñu also content si results outcome bi, because man even though ma xamu woon that ruling ne anybody ku jógee Banjul by force da nga war a register ne loolu loi la, waaye man fu ma ko doon gisee rek mooy ne a referee cannot also be a football player. Man noonu la ko gisee, because doo mun na nekk a mayor loo xam ne you are elected and then nga war a interfere si electoral process bi, because registering people to new vote is part of the electoral process. Because election process la registration bang fa, campaign bang fa, even campaigning sax da nga war a fair si campaign, because ku nekk dafa war a am level playing field si campaign. Election bi si boo xam deboy vote tam is part of the process. So man dama mën a understand yow nga nekk a referee in that system ba pare nga war a nekk tam a player, dafa ne conflict. Alkaalo yi ak CFO yi duñ leen de elect. That is why ñoom ñu allow la ñuy def loolu. Waaye mayor bi I believe ne loolu is not right. Te ñoom fu ñu ko wér mooy yaa time yaa jabe lii moo naa xew time jawara and what? Because of ñu ko doon def that doesn't mean it's right. So we should always do what is right. Okay. buñ jël always ne time boobu li moo nekkoon di president, so we should do it. No, it doesn't work that way. Comme Lamine Niane mi waxee rek, law is law. Law doom na toog ne logic bi nii kii mu ko doon def before. No, law bi is law, so we should follow it. But for the fact ne balaa maa ñëw si Essa Jaye, for the fact ne moom already issue na attestation to certain individuals. Wow. So what needs to be done? Well, I've heard on some am na yenn arguments ñu noo wax ne léegi suñ
suñ annulé ñuy seen cartes yi. ñun tam dañu leen a disenfranchise because comme duñ vote but every play booy def dafa am rules. you have to follow the rules. rules yi lii la wax. soo bëggee register da nga war a am sa photo da nga war a sa ID card. sa passeport. sa alkalo attestation su dee dëkkuloo Banjul ak tam birth certificate. so su dee ñoom amuñ loolu ñu dem ut alkalo ñu dem ut attestation from the mayor. te loolu si digal bara they should strike them out. affaire si dafa am rules. you cannot just séene waaw ñii citizen lañ soo dañ leen boolewuñ leen système bi non ñoom suñ bëggoon a participer si process bi. da ngaa dem ut kayit yi nii 3 kayit dañ la laaj kay. soo jógee Banjul. basically dafa mel ni soo bëggee Banjul kayit dañ la laaj. te man lu ma dee métti itam si Gambian citizen. ok yes suñ national documents yi dafa seer yooyu noonu fine but dama dee wax gars léegi su la tukki feeñoo na fat danañ dem uti passeport. birth certificate loolu nee naa am yow mën naa am. waaye da ngaa gis dëkk bi koo xam ne mu ngi toog di ba mag am 20 something years. te moom du am any kayit loolu dafa garaaw. naka nga amee bank account. naka nga amee job. naka nga su la tukki feeñoo naka nga war tukki. man sometimes I go as far as telling people ma ne leen having a national document is very important. because dama ko experience si suñu néebo bu nekkoon Sierra Leone time woo bi foofu noonu. Gambia dañu yónnee woon gaal pour collect seen citizens yi. he was lucky to be on that ship because he had a Gambian paper. ñun tam tey astafurlah. kenn xamut problème mun na fee am. ñu war a leen nekk réfugié dañ nit suñ national document si pour wane ne Gambian lañ. waaye nga nekk si dëkk amuloo benn kayit. man loolu dañ si war a taxaw. war nga am at least benn document bu laa wane ne ba pare tam nañ traa ñu seen naka lañ ko wàññee pour ordinary citizen yi mu ko am because cos boo dee fay pour am suñ national document yi. it's too expensive. ok Ansu Jack sa opinion about judiciary bi and then ñu dem si nene. jërëjëf Ansu foog naa waxtaan bi am na solo trop. I will start by saying that comme philosophers yi dañu jàngal ne doomi aadama we were once living in a state of nature. And state of nature bi lack laws. It was a jungle. Ku nekk mun naa jump any day and do whatever. Why? Coming to the social world, we decided to move to the social world with the social contract. Social contract mooy voluntary agreement. buñ am it's not a force. te loolu moo mean loi lañ am. and all civilized nations in the world today dañ am ay loi. loi boobu noonu mooy ne suñ disagree xam nañ ne in this social world foog ñu disagree. te suñ demee to an extent am mënuñoo agree on a particular issue. ñu am the courts there or to tell us that this is it. Affaire judiciary bi I think like all the other speakers will said man I can say that okay from the Tuesday ruling to Wednesday ruling because Tuesday it was a ruling mooy the mayor's case and then Wednesday the landmark judgment of Yankuba. Man when I had the judgments dama talk in the first place what came to my mind was that I asked myself, is the Gambian judiciary improving? And the answer was obvious. Yes. Kontaan naa ne ñun our justice system is going in the right way. And it's going to help in our democratic consolidation. Loolu am na solo torop. I don't think anybody will disagree to the fact that the judiciary is more independent now and is doing well, except those who were at the courts during when living a sentence Yankuba. Those aggrieved people out there, the former MP of Banjul South, who were saying that, oh, judiciary be fair and all that. I think they are the only ones judiciary is not fair and they are not doing well. But then everybody will agree, a lot of people will agree that judiciary will try, really. The independence is there. I mean, like they all said, I don't want to repeat that. Just a lot of cases, they went against the government or the president, and also some that went against influential political leaders in the country. So you see Rohi Malik Law case bi, in other platforms and even here, that in my view, I feel that the law was a bit silent on the issue of attestation. That from the onset. Yeah, that has been my view. So because I'm because a lot of people, like Ninko Wahe, a lot of people did not know that in fact there's this law. So I law being in 1886 something, how ban aklaneka, because I know certainly it's not in the constitution. How ban aklaneka, whether it's the charges. Exactly. So a lot of people did not know that. Okay. So I mean, likewise myself, I did not know that, and then so siluma yakaron moinen. Seems like the law is a bit silent on that.
So anybody can use your own interpretation to say this is what it means. And I feel like suma own view, suma own Giss Giss moine, probably the mayor used that as well to do her own interpretation. Come Rafinum ko wahe, di wax ne the fidan time jame, that is not an excuse. Ken wahut si lulu. I mean, my argument is not even that. But lima wax moy whether it is right or wrong, lolu lañ wara xam. So lima wax moy the interpretation is there for the High Court or the Supreme Court to do for us. And that's very clear. More than when they went to the High Court, rule 9, that the mayor has no power. And then I always said it, if you go by the literary interpretation of the law, the mayor has no right to issue attestation. But then, can we limit it to the literary interpretation? Then the High Court or the Supreme Court will come in to help us in that. There's good that, clear and everybody knows that now the mayor has no right or authority to issue attestation. And I think she will accept that, unless more appeal ko. So the next thing will be what happens to those that obtain attestation from the mayor. Okay. I mean, they are voters' cards. What we know is that revising courts will come. And certainly these people, will not be able to vote. So what is the repercussion? Why Lena la halat tamid? I thought of this. I'm not an expert in law, how much liberty law, but then I was like, okay, if these people are denied the right to vote, so in cancellation registration, can they also have the right to sue the government or whatever to say that our right to vote has been violated? It's a political right. You discriminate one. Like I said earlier on, double violation. So to your opinion, then you want to just let go of this one, and then you buy either 2,000 or 1,000 people you have say, I don't know, numbers. But then you let go of this one then. Well, let go, but it depends, because today somebody who really loves his country, December 2021, and we all know how crucial December 2021 election is. Okay. Everybody is eager to vote. All of a sudden, so if the person feels like he wants to take the government or the state to court, the person can do that. If he, the political aspect, you're talking about the partisan aspect. For now, man, I was looking at this thing beyond that. Man, I was not even thinking of that. I guess now a lot of people are thinking along that line. While mayor be, I mean, si party be la jogain, and then thinking that those who took the mayor to court, in fact, have a political agenda or a motive. That is not the case. For now, those who took the mayor to court, the Gambia participants and CRPD, they had a clear intention, and to make sure that the law is interpreted as it should be. The High Court be deaf. So if it's on a partisan law, it doesn't favor the UDP, for instance, where the mayor is from, no one knows. Those that were issued attestation, you have no attestation, party. And then if you look at the records of the party that the mayor is from, they have not been doing well in Banjul. Even the last parliamentary election, the 3 constituencies in Banjul, PPP, but not yet with of course, recent happenings. I'm just saying, not recent, even the mayor be, okay, party Bumjuge, UDP, for instance. I mean, the mayor did not win with landslide. In Banjul, Sokohole, they struggled in Banjul. And we all know the factors that contributed to that. But in parliamentary elections, it was PDORS, PPP. So the UDP, the party that the mayor is from, does not have much influence in Banjul. Understand? So I don't want to look at this from that partisan angle. From now, what Gambia participants and CRPD did was just good, and it shows that the civil society in the Gambia is very vibrant. I mean, ensuring that we consolidate our democratic gains. Okay. I'm not sure. Okay. Nene Freda Gomez, ñu la dalal ci gis-gis bi. Tey da nga lit, tey la wara sak. Okay, nene sa gis-gis ci judiciary first, and then ñu ñëw down to mayor bi. Fii suma brother si da nga jaaroon si dëj wala nda dama jaaroon si dëj dama am dëj dañ doon suul one of the first Gambian priests, Father Peter Gomez moo dee yoon about 2 weeks ago, so tey lañ ko doon suul so si dëj boobu laa jógee noonu and with traffic and everything else so it's a big loss for the Christian, the Catholic community, the Diocese of Banjul. Di nuyu ñi seetaan tamit di leen jaajëfal ci toppa bi ñoo toppa sa question bi as to ne ndax judiciary bi de independent. In my opinion, since the emergence of this I don't like to call it New Gambia because I don't think there's anything new, but this new administration, I think, yes, they have. There's been a lot of shift, there's been a lot of change in terms of the way they do things and in terms of their independence. And that, not all, but in most of the high-profile cases, the citizenry has interest in it. We've seen how it turned out.
Even though, yes, the government, we all used to believe that the government has power and they can twist and turn things or whatever, but that lolo held chi cases you bari yifi hell or wow you bari dal. So pour man soma laaje dina I think they are independent and just di len ñaax rek ne I mean ku ci nek rek let your conscience guide you. So nene bravo big goes to who? To Chief Justice B or to the president or who exactly? Gambian people. No, I will say the judiciary. And who is the leader of the judiciary? Okay. The Chief Justice. Yeah. I mean, the Chief Justice as seemingly or not seen to be interfering with his judges, and also the judges using their own independence to make judgments. I mean, do we agree with all the judgments? Absolutely not. But then at least I think we can comfortably say it is very, very partial, and they're doing a good job. So I think they need to continue it and not allow anything else. Huh? Impartial or partial? Impartial. Yeah. Sorry. Impartial. You understand? They've been very, very impartial in their judgments. For the case of Rohey Malick Lowe, nenyo si bobu non. So opinion, nanga gisee the whole thing. See, one thing, Lima, we've gotten a judgment for all of us to understand what the law said. But first the must start, because being in the issue first before them courts, we've discussed this one. And I said, man, I will blame the IEC. Because again, this process, man, I believe it's consensus building. Because in the first place, nyom swing toge in isolation, interpret their own way when they are just a minute, figure in this thing, because the stakeholders are the political parties. They all need to agree and understand what that says. And then you dugachi at bena gom ak benn xalaat waaye ñoom dañ toog ñu décidal seen boppa ñu impose that and then mu xew then ñu ci bari gis seen boppa feel ne righted. I mean yes ñi dem court I 100% believe ne they're not political, it's not partisan, okay? But then the noise that that came about when that happened, it's all politically motivated. I have said it here. Do I agree with Rohey Malick Lowe giving attestation? No, I don't. But then again, if you listen to all the people that were yelling on top of their voices, saying, okay, Rohey Malick Lowe is from UDP, thus waru ko def, man, I don't think that is right. Let's look at the legality of ndax mun na ko def ndax munu ko def. Why? Because of UDP la jógee moo tax waru ko def. I don't buy into that. Because I equate it to the mayors and the CFOs, okay, man, I can comfortably say that they're all political, they're all partisan, and they all support a certain individual. And those people giving attestation, what is the difference between them and Rohey Malick Lowe? Okay. So if you have to look at it in a partisan point of view, I don't think we should, beat her for that. We should equally consider all the other person. But the legality of it, I think that should settle now. The Supreme Court has interpreted it. And I think the mom tell me what I do the honorable thing and accept okay, fofu ko based on, the High Court. Fofu la ko based on, because mom dafa feel ne ñi ko wara entrust ñoko ko entrust, which is the IEC, which she did not do anything wrong. So liñ ko entrust loolu la doon def. And wax na ko openly ku feel ne waruma ko def, go to the courts. And ñi feel ne waru ko def, very, very, concerned citizens, them then court and High Court be interpret na ko. Okay. So fanane warna just satisfied with that. Mu japp ci dal and jappa yalla. ñu move on. Li ci des moy contest ko pour revoke those attestations. Yes, it is rather unfortunate a lot of people, if that happens, a lot of people might be disenfranchised. But you know what? Tough luck. Let's learn from it. Next time we know we can do better. Okay. We just have to learn from everything. Okay. And if this is the way that it has to happen for people to learn and get up and be the patriotic citizens and get what is required of them to be citizens of a country, let them learn from this, and next time they will do better. Okay. So I think that's my opinion. Okay, Nene. Dabakh Malick sa gis-gis ci judiciary and then ñëw down to mayor bi, then ñu dem break su ñëwee ñu continuer ak waxtaane ñu wax about Yankuba. Waaw maa ngi nuyu ñu nekk di seetaan yëpp ak suma fellow panelist. Am nga judiciary bi lu tax mu wara correct mooy. I thought I was the last. I'm happy I'm not the last. And and I'm closer to him. I think it's a punishment. Understand nga. Waxoon na ma ko daf ma teg. No, xam naa loolu last week lu ma ko def moo ko neexee. So understand nga. So da nga jàpp judiciary bi is a very important component of suñ state setup. Because
ñoom lañ dénka pour ñu aate si diggante ñaar ñu am problème wala institution su am problème ok bu njëkka man ok dama wax ne like with the advent of the new dispensation foog ñu jox the executive credit parce que soo gisee judiciary bi mun a independent because amoon nañ fi executive before for the past 23 years but the judiciary arm of government wasn't independent o ñu bari loolu lañ passif ne nekkuñu woon di def seen liggéey comme ni ñu ko war a defee like ne executive was interfering in the process and how they do their work okay parce que itam bu ñu faate ne minister of justice bi ak the judicial service commission ñooy appoint the judges ñuy toog si court si so su gaa bëggee interfere with the system they don't need to come out in public ñu wax but through by mun nañoo pick seen xam nga comme damier la rek nga dugal sa pion fi nga bëgg a mu defaral but gis nañ ne loolu nekkul di am and I hope ne tamit executive will continue with that ba pare judiciary bi tamit dinañ gën a dëgëral seen boppa parce que loolu su amee li moo def mooy dafa am lu bari lu moo wàññi si dëkk bi dafa wàññi nit yi di jël loi bi seen loxo you understand dafa tax nit yi suñu amee problème instead of dina wàññi even demonstration unnecessary demonstration because most of the time demonstration su amee daf dee change to riots understand nga te su change to riots loss of life daf si dee xëej loss of property ak yu bari ba pare dëkk bi mun naa jaar foofu noonu sa sécurité nekk problème so moo tax judiciary is very important and is very key ne gars yi maintain seen position bu gars yi jël nii ok ndax ñëpp dinañ d'accord si lépp lu gars yi aate non parce que man mënumaa gom ne système bu doomi aadama dafa perfect 100% there is no perfect system bu doomi aadama defa understand nga because perfection yàlla defut ko si doomi aadama you understand so foog léegi they can get it wrong but tamit moo tax nga am court yi nga am court of appeal nga am high court nga am all these things parce que soo filee like ne dañ la aate te nga fil ne aate bi jaarut yoon still am nga right pour nga def appeal boobu noonu tam su jaalut mën ngaa demaat another level ba pare léegi sax Gambia you know part of ECOWAS yaa nga am ECOWAS court bi ak all soo jeexalee all the judicial processes in your country you can go to ECOWAS understand nga challenge all those things so I think it's good for our democracy dina gën a entrench suñ démocratie bi ba pare dina gën a jox nit yi tamit ñu xam ne affaire bi du nekk social media di saagawante rek o nekk social media di binda you know booga na tamit si doxal réew bi mooy soo gisee lu la naxari nga feel like ne lii jaarut yoon nga dem si court si pour nga seek redress and whatever tam lu gars yi desire I think ne it's morally bound on everybody pour ñu accept ku am lu la naxari mun ngaa dem nga appeal waaye am na yenn reaction suñ dee def foog naa mun naa cause ñu charge la fa contempt of court te suñ la ko chargee tamit yow da nga dem seetaani understand nga dana di nga mujjee mile two parce que I think up to today ñu bari understand uñ ne nekk si court house bi nga saaga judge bi o nga nekk di behave in certain way while the court process is going is against the law judge bi foofu noonu am na right pour send la mile two straight for 6 months understand nga te gis naa loolu si case yi Yankuba bi I saw somebody mu ngi saaga judge bi and which is very wrong I think su nekkee ne while court bank mu doon non mooy bi court bi jeexee ba gars yi génn ñuy interview gars yi some of them were using very abusive words towards the magistrate bu judge bi def judgment bi and also the judicial system waaye man li ma dee wax rek you don't have to blame those people okay am na ñoo xam ne dañ dee make mistakes but xam nga court system bi like judge bi fu mu am sentencing bi foofu la am prerogative pour make up mind am ba mu son sentence lay joxe but when it comes to attend da nga guilty or guilty loo loolu has to do with the law ak the prosecution team bi ak sa defense team bi you understand so mooy lu olof Njaay de woon naka la tudda ñambe ma gënal pataas kuñ si tëj kaso sa lawyer moo baaxu understand so man loolu laa gis daal I think they are doing a great job and they need the support and prayers of every Gambian parce que su demee yoon tamit ñun ñëpp la suñu njëriñ ok so lu ma bëgg a rectify rek mooy last week suñu épisode bi maa ngi wax ne 10,000 people ñoo unfollow Fado Network from UDP camp which is really wrong in fact 1,000 bi sax gis naa ne dafa yokku 1,000 bu ñu wax dafa dem 1,000 dafa yokku léegi laa bàyyi xel loolu pare ko yaa ngi daaneel so much non daaneel ma si court system bi la ok bu looyee loo bi xam nga man ok last time bi ñu ko fi waxee
waxoon naa la ma ne I did not agree pour mayor bi mu joxe attestation waaye man blame ma mayor bi IEC la blame mayor bi understand nga parce que xam nga lu tax Rohey Lowe player la and you cannot be a player ba pare nga nekk referee okay you understand okay gis naa ñeneen ñi di wax ne di ko compare with the Chiefs non doo leen mën a compare okay because kii is elected the next mayoral election dafa compete understand nga waxuma ne ñu jox attestation on supporters am lañ but knowing fully well what happened during the last election so combining all the other candidates ñoom ñoo ko offer so which means the other candidates ñëwoon together dañ ko doon win What's my name? Yo, of course. Yo, I'm Fatah El President. You know me, man. I'm here chilling over here, man, in Tamala. As you can see. So I'm all over here till Monday. So you better come here tomorrow, like every Sunday. For the, for the lunch, I can say like brunch, Sunday brunch is gonna be from 1 to 5. Come chill with me, it's in the Gambians. Cheers. Alright. xamee ma boog maa ngi nii kii rap bu neex lay gindi gis bu yàgg doo ko dindi ak dégg daaj bégal nit yi xalil yoon bi prési jaar tali bi leer ngeen yokko taar génne drapeau ak Ousmane Koro Cissé duudu dara keneen ku la wax otherwise they are telling you lies but the issue mooy bi ñoo rey Koro Cissé man Libya la ma fekk Yaaya Jammeh mu ngi woon Addis Ababa waaye bi ñëwee ñu toog waxtaan after bi ñu jaalee yaay Koro Cissé ñun ma waxtaan ak moom ne ko lii bu mu ko nangu because it's not good for his legacy nañ make sure ne nañ prosecute Edward Singate li tax nag prosecute Edward Singate loolu moom xaw ma ko loolu Yaaya Jammeh moo ko mën a answer waaye man lu ma wóor lu ma leer laa xam ne Edward Singate moo rey Koro Cissé moom Alaaji Kanji ak rakam ki ñu ooyee Peter Singate man bina naa I have written joxe naa testimony to the TRRC is on record newspaper yëpp Pandiri Mbay on Freedom publish na ko ki ñu ooyee naka Fatou Network Fatou Camara publish na ko and I think ne Kër Fatou itam publish na ko so man media yooyu la am access they have published suma testimony to the TRRC bi nag li tax ooyuñ ma ñoom ñoo xam loolu that's their business man it has nothing to do with me suñ ma ooyee ñàkk ma oo yëpp moo em si man waaye bu dee dëgg lañ bugg a taxawal nañ taxawal dëgg rek te yàlla tax suñu jégalante ñu jégalante waaye Koro Cissé deyam man maa tax Koro Cissé nekk ministre Koro Cissé ñëpp xam nañ ne he was more closer to me than anybody else so bu nit di jooy dey Koro Cissé wax dëgg du jooy ba raw ma because boo déggee ma taw tey nekk in exile bokk na si loolu su ma neexoon dama toog Gambia kenn du xam li xew because information bi su ma ko génneewutoon kenn du ko xam ba fi ñu eega nii waaye ba tey I have a responsibility to see na ne justice prevail. ñu ngi leen di dalal ci waxtaani gis-gis yi tey bi léegi fu mu nekk nii dañoo shift jógee ci parti of course Rohey Malick Lowe and then now ñu ñëw ci Yankuba Touré ñu ngi gis
Yankuba Touré fu mu nekk nii maanaam justice jeyte ne rule na ne Yankuba dafa war a tëdda xamuñ exactly how long la moo tëdda ne dafa nekk ba kañ exactly xamuñ loolu noonu but then dinañ ñëw ñu waxtaan maanaam ñu faram-fàcceel leeral loolu noonu and then last week maa ngi wax ne 10,000 people ñoo unfollow Fatu Network which is really wrong it was about 1,000 and in fact now double up na gis nañ ne numbers yaa ngi go up so I think it's very good pour maanaam leeral loolu noonu so I will come to you Daba ñu ñëw si yow and then ñu dem si Said Mati about Yankuba gis na Yankuba mu ñëw TRRC and then now we've seen what happened because dafa ñëw bañ a wax ak yooyu noonu but suma question bi to you mooy do you think ne ruling bu am right now with Yankuba ne Edward Singate the same ruling moo ko xaar even though we know ne we're yet to be there but then ñu ngi gis at some point Essa Fall amoon na fu mu doon wax ak Edward Singate mu ngi ko am na lu mu ko wax but fàtte naa lines yi really but soo ko bàyyi xel mu ngi wax ne am na lu ko nekk di xaar but are you seeing ne lu ñu wax ne Yankuba Touré loolu la moo tëdda kaso the same thing might happen with Edward Singate with even brother bi Peter Singate for the fact ne ñu ne ñoom ñoo involved woon ci killing bi no Yankuba foog ma dañ ko sentence pour tëdd Yankuba dañ ko sentence to death by hanging. Yeah, to death, but anything could happen. No, why judgment bi sentence to death la by hanging unless and until moom mu apply mu appeal or mu dem to the executive which the president has the final signature pour sign. So kan lam faa fekka because soo xoolee appeal process am bi xëy na mun naa jël 3 years. So probably next government bi kuy nekk president ndax kooku dina sign endorse pour ñu execute ko or not loolu is another thing su nekkee dafa lose appeal am yëpp process bi ok ma li ma wax mooy is sad waaye I don't think ne case Yankuba waroon naa àgga fii lu tax ma wax loolu moo nekk I think he had an opportunity pour testify si TRRC bi wax lu mu xam ndax dëgg la moo ndax du dafa wax fen maataw ok TRRC bi intention bi mooy nga ñëw nga wax dëgg but not everybody who went to the TRRC was truthful. Understand? Okay, so neke buguta wax lu happen si case koro bi. I think it was important that mu ñëw mu testify. Small offense mu fen mu dem. Understand? Then by now he would have been working freely like all those other people. Okay. Understand? So man dama feel ne probably okay, maybe lawyer moko advice before because guy supina. But I think he got a very wrong legal advice. But preso hole process trial bi. I don't think that Yankuba had a very good defense team. Man su nekkoon man la naa doon daxa suma lawyer bi bu yàgga depuis si commencement lifin bi because okay soo xoolee man I'm not a lawyer but number one the fact that ne raise na the issue of immunity rek pour man dafa click maa ne ni dinda either da nga guilty or dafa am loo xam ne bëgguloo ko wax understand so loolu was a weak defense pour nga use that immunity ba pare soo xoolee immunity under the law so official functions lañu wax but going outside to kill somebody without court process lolu is not official functions understand nga so lolu was an issue bu nga xam ne man pour man su ma nekkoon lawyer ma ko advice waru ko use two ok doo mun a joxe alibi ngeen ne yaa ngi woon State House ba midnight yaa ngi fa woon yaa ngi doon waxaa Lantombong mu ngi dunda deyut understand nga ñu laajte la ne da ngaa isi Lantombong mu ñëw testify nga ne non so kon what is the essence of nga raise that alibi because so raise alibi it becomes your responsibility pour nga proof nga joxe evidence wane ne alibi bi dëgg la okay and that never happened understand nga so pour man dem na ñëw na yëpp I think he had an opportunity and then mu miss that opportunity I don't know for whatever reason best known to him even though Edward bi gars yi di wax ne moo nekk di mastermind behind all these things ñoo na mu testify ndax lu mu wax dëgg la ndax du dëgg TRRC will TRRC report bi dina wane loolu ok gis naa ñeneen ñi di wax ne mënuma laa wax ne lu fekka Yankuba Touré mooy fekka Edward Singate understand lu tax mooy ne because Edward Singate ñëw na mu testify si TRRC bi te TRRC ak bi because man dégg naa gars yi di wax comme ñeneen ñi like Essa Saraf daan wax loolu gars yi you know bul wax loo xam ne da nga daf laa implicate and some of the things yoo xam ne da nga ko wax fii nii duñ ko mën a use against you in a court of law so I don't know ndax Edward knew about the future of post APRC government and that was the reason why mu dem mu study law and not only studied law mu dem si bench bi understand nga mu dem mu saaf si bench bi ba pare mu saaf si baa bi understand nga so he def na am na practical experience of both sides so was he preparing himself for day like this te gis nañ tamit bu mu ñëwee si TRRC bi he used his legal experience dili daala yenn question si kata beeg jaala dem because at the end of the day a lot of people ñu xool
testimony edu bi luñ doon xool moo nekk like angale edu bi angale bi moo laaka oh lawyer la kii mu ngi challenge kii understand nga ok beneen bi mooy ndax lawyer judgment bi pour Yankuba judgment bi man du ma si blame magistrate parce que xam nga lu tax with all honesty magistrate bi su ma make judgment dafa make judgment based on the facts yuñ teg si kanamam at the court on the judge understand nga facts yuñ teg si court bi loolu la moo xool ok death sentence bu mu joxe loi Gambia moo wax ne nit su defee lii understand nga lii moo la siy fekka foofu he has nothing to do with that xëy na maybe fu mu amee foo xam ne nii mënoon naa use discretion am mooy naka lañ koo defee naka lañ koo ree understand nga ok but tam nit itam fu ñu jaar tam ñu bàyyi xel leena because soo gisee man yëfi TRRC bi du ma si dee sori mooy Koro tamit dafa doomi aadama la before anything he is a human being you understand ok it's very wrong even in Islam sax doo mun a xëy suba rek nga jël bakkani nit like that because ñëpp xam nañ ne Koro dee na understand nga te dee buñ ko suul time boo xëy na ñu ngi gën a nekk xale man demoon naa si baamel bi foofu noonu Dipakunda and you can see how agitated the crowd was even before even dead body bi mu ñëw naka dead body bi and some of the junta members came in so maa ngi remember imam bi def na fa xutba boo xam ne dalal na ñu bëri waaye probably sax ñoom Yankuba ak ñoom Edu that very day the crowd of Dipakunda ak some Gambians dañ doon dal seen kaw because time boobu noonu nit yi ragaluñ sax ne whether that is the junta or whatever so xam nga rey bi métti na and is illegal but xam nga nit ki doo ko mën a rey after boo ko rey ba pare why would you go and burn the body of that person okay now Daba na ñëw because of time now TRRC bi we've seen esa liggéey bu mu def ak recommendations of course we know that right now recommendations yaa ngi si table yi either president bi or what exactly but the president bi not long ago mu ngi am interview with Aliou Cissé and then mu ngi nekk di wax ba di wax this was just days before lii di génn ne Kuro Ceesay nuñ ko reyee dafa graw but are you seeing ne recommendations su ñëwee with lu Essa wax yëpp président bi na ko apply towards Yankuba Touré ak tamit ñum Edward no xam nga man dama believe xam nga transitional justice lañu wax all over the world because waaw non li ma la wax waaw moom la wax xam nga man mënu ma laa wax lan la it's not about du président bi sax it's the executive because cabinet la foog mu dem cabinet gars yi ñu toog ñu prepare white paper so mënumaa xam lan mooy nekk ñoom seen xel understand nga waaye man su nekkee man la waxal ni su ma demee ba di jël décision li gën a important the fundamental aspect man su ma jël décision bi lan lañu war a def dañoo dem with the recommendation or not victims yi laa njëkk a consider te ñooñu I think it's important sax when they are making decisions ñu try ñu mit lañ am discussion ak ñoom ñu xam seen situation fan la toolu seen xalaat lan la ak seen bugga lan la parce que ñoom lañ tooñ dégg la the impact reflected naka ripple effect bi dem na si Gambian si yëpp but ki nga xam ne moom moo ko dunda parce que comme tey ki nga xam ne moo jur Koro wala ki bokkaa Koro because ñun ñi nga xam ne bokku ñoo moom sax booy suñu la dañu rey nit understand nga you feel it waaye moj moo dañ ko rey ba pare ñu lakka ko loolu doo ko def now set sa opinion about TRRC first am na ñu bëri ñu dee complain ne TRRC bi gaa ngi woon fii just to hunt certain people so opinion about that is that true or not well I mean opinion in it direct so I wouldn't be able to ascertain whether ndax lu gaa yi di wax dëgg la wala not because tamit at the end of the day tamit gis-gis tam day nekk in that sense but then tamit soo xoolee the intention of the TRRC moo nekkoon comme tabax na ko waxee rek mooy que pour mu help ñu address some of these past issues yoo xam ne nit yi complain nañ ko ak yooyu noonu which I felt ne was critical ak yooyu noonu but then in terms of ne of course man dama day criticize sometimes in terms of their approach because I felt that there could have been I mean set approach could have been even better especially one of the issues you might raise Monica in terms of the other mandate in terms of reconciliation to what extent the guy they can reconcile the population I think that's also very critical I don't know to what extent they will make it there but then I guess one important thing that the discussions around TRRC is in this country people debate about it they want the fair and it's because TRRC dafa xala political in the sense that we've seen is a victor's TRRC moo tax ñu bëri dañ daan wax ne there could have been an opportunity boo xam ne mënoon nañu am a national reconciliation national dialogue and then that approach came in but at the end of the day
I mean, sometimes we need to take decisions. I mean, and a decision was taken. I'm not ñu bëri ñoo xam ne they prefer on pour ñu dem prosecution straight because am nañ ñu create on issues fii nii and then take them to court because the court tamit mun naa génne I mean the issues or mun naa isiwaale truth bi in that sense. But man lu ma wax tamit moo nekk ne I mean, at the end of the day, su fekkee ne nit dafa feel ne he is aggrieved, I mean, justice needs to be served. And what justice is, moo nekk ku nekk sa aaxa nga am ko. And you know, whether it is long, Taylor, Elegla, at the end of the day, justice dafa war a am. And then su amee tamit ñu bëri wax nañ ne loolu dina buna bokk si reconciliation. Okay. So, yeah. Okay, Seth, léegi ñu ngi gis Ibu Jallow insert am bi it's important pour ñu use ko because ñun show bi moom dañu xool ne kii moo doon def lii wala la loo xam ne moo relevant to the programme rek la ñu indi now Ibu Jallow mu ngi doon wax di wax ne moom xamoon na lu xew yëpp and then that Kourousi is a friend am la that they very close and yooyu noonu yëpp mu noo wax ne Yankuba moom nu mu gisee affaire yi even though consider na victimes yi métit na lu leen xew mooy lu jot seen family members yi but mu ngi wax ne Yankuba mooy judgment bu gaay def really mom he's not satisfied. I know. So opinion about that. Well, I think that Ibu Jallow was the first person ko xam ne moo njëkka wax ne this lii moo xew si Koro. I think I'm not time, you know, resignation letter bi sax I think that was one of the reason. So moom moo ko njëkka génne pour wan nit ne this lii moo xew and I think since then discussion has been there. But his opinion tamit his opinion la. I mean and I think ne man lu ma wax rek moo nekk ne court bi is there. If Yankuba si boppam wala looy feel ne it is not right they can appeal because High Court la they are comme Daba wax na ko fi ne there are other steps yoo xam ne mun na continue to appeal. At the end of the day tamit I mean su court yi decided tamit mooy nekk the final verdict. I think ne loolu lañu war a follow. Let us follow the court and then until mu jee ba xëy na dina mun a dem ba egga si Supreme Court bi because gis nañ fa cases yoo xam ne nit yi dañ leen sentence on gars yi dem si Supreme Court bi and then the Supreme Court tegee ko side. So those are issues yoo xam ne mun na faa nekk because yéen tamit dama dee wax ne discussions yi dañ ko dee def too political personal waaye you see sometimes court system bi mun nañoo wax lan moo xam you know lu fa war a nekk and I think ne nit yi tamit dañ dee war a dal tamit ñu follow procedures. Now said léegi ma ñëw dem si say how to call it am do the job but then that do you think ne luñ gis so far ne Yankuba léegi lii la war a def ne the same thing should be applied for junta members yi. leneen laa gom sa gis-gis waaw suma gis-gis moo nekk ne I mean su fekkee ne nit because su fekkee ne da nga yaxal luwaay réew you know justice dafa war a am luwaa dafa war a nekk waaye tamit gëm naa ne tamit su fekkee ne dañoo def anything because justice tamit moo dafa war a wone loo xam ne dafa fair tamit and dool da waaye tamit su fekkee ne yaa ngi def processus yoo xam ne ñu ngi ko nit yaa ngi si dugal sikki saaka loolu daf dee mën a create problème moo tax man dama feel ne court system bi moo nekk ways yoo xam ne mun nañoo bring out justice si système bi ñëpp happy because 1981 after loolu bu mu xewee gars yi court bi la gars yi dem court bi lifin den nit yi seeda dem seen yoon bon man dama gëm ne koo xam ne yaaxana luwaay réew I mean there needs to be justice pour ñu dalal xeli victims yi then you know also taxi nag buñ am si loolu rek ñu ensure ñu restitute leen def yeneen ak yeneen and then ñu seet naka la ñoo mën a ensure ne dëkk bi tamit ñu mun la naa reconcile in that but justice is very critical I mean court bi war naa mun a decide and then su decide tamit nit yi war nañ ko accept waaye tamit su fekkee ne nit yi dañ si nekk di isi politics ak yeneen tamit I mean loolu si public bi la moo nekk but court bi moo war a decide and I feel like government should okay Doudou Dia so opinion about judgment bi and then ñu ñëw to follow up questions. Jërëjëf Ansu buga leeral rek ne waa Dipakunda la en fala judo yaroo fa te Koro doo xale laa woon waaye xam naa ko because yaroo naa këram just pour leeral rek koñ bu mu dëkka soo ko jëlee Salef foos yaa ngi am Faaleen kër bu ci toppa kër bu mag la ay luwaaskat ñoo fa nekk den nga am keñom Koro kër bu ci tegu Jaane Kunda la on the right side da nga am Sidibe Kunda nga am ay bitik yu bari fa nekk nga am Job Kunda Wilson Kunda koñ bi ñaari kër yi ñoo fa nekk kon koñ boobu laa yaroo te xam naa ko nit ku peaceful la dem na ba bugut noise ñun jamono boo suñ ñëwee football daf ñoo oo jox ñu xaalis pour biisi la ñu am leneen luñ def foo ko gis mu ngi ay kayit jàngkat la ñun mun nañ koo seede I think ne da baax na ko fii si dëjam bi ñun ñëpp ñu ngi fa woon it was very emotional li xew na bakken la ñëpp dañ ko war a ñaawlu en mu doonoon koo xam ne réew mi moo ko taxawoon a jóg loolu la represent so the memories yi still is fresh mu ngi fa coming back to ate bi man I am not surprised
because gis naa ko commencé démba lu bari luy génn ci social media bi moo tax nit ki di war a bàyyi xelam bu baax lu moo jëfandikoo si wàllu technology comme jooj bi taxawaayam yàgg na koo xam ne si struggle bi la bokkoon lim doon wax ak lim doon against ñëw na tam ci TRRC bi mu testify foofu dégg nañ ay kàddoom su fekkee lim def sa jaar na yoon ñeneen dañoo gis ne ok déedéet kii am na lim doon xee am na ci lum taxaw am na loo xam ne bugg ko woon lii la nangu léeg la bañ kon jàngat la pour ñun ñëpp social media nuñ ko usee lépp loo wax def ko nit ñi dañ la koo dencal pour ëllëg il faut pour nga doxal sa liggéey dañ koo ñëw génnee di xayma seen mbiri ni moo doxee comme li moo ci gannaaw bakkan la boo ci munti jël dafa am solo te man tam gëm naa ne luwaa dafa war di dox képp koo xam ne lim def jaarut yoon daal na luwaa jël wala dudu da nga bëgg a wax ne justice bi for example justice Jaiteh lii was an avenue pour moom mu profito lu mu bëgg a def mu def ko as in lu mu def tamit yow si yow satisfy lo is it that because no nekk di waxee with the line of I know ne yaa ngi wax ne ñu avoid façon yii nii mooy social media ak yooyu noonu but ndax yow pour yow avenue bi nii Jaiteh dafa jël lii profito ko and then def loo xam ne probably jaarut sax du moom moo ko jël waaye comme am na doole boo xam ne moom mooy dogal ne lii la mbiri mu tëddee noonu soo xoolee bi moo read the verdict itself mu ngi justify ne kaañi jooy yuñ doom jooy was not crocodile tears wana ma gëm ne façon wax yooyu doo ko mun a seede waroon naa bañ a laal loolu dafa nduru parlo comme nga aate ci nit ñi luñ seede comme fi ma bëgg a junj mooy kaañi ñëw na mu wax lim ay tournée man diw ak diw ñun ñëpp bokk nañ ci rey bi man dama gëm ne suñ demee ba di dogal ñooñu waruñ leen a bàyyi dañ leen ci war a boole ñoom ñëpp waaye fi ñoo waxee tam nit ki boo ko sentence léegi boo waxee ne sentence nañ ko du death by hanging waxuma ne musu fee am de waaye doon na loo xam ne dafa sok ñu bari ne fiñ ko teral daal loolu it is too harsh ne ñun suñ dëkka dañ war a dem ba léegi pour rey nit ay hang la ñu wax yu mel noonu ñeneen ñi still mënuñoo conceive loolu seen xel mënu koo nangu ba dem naa gis ñuy binda sax ne ñu bari fii dañ leen fi tuddee woon ne ay mercenary judges ñoo fi nekkoon waaye ñooñu atewuñ loo xam ne pour ñoom luñ gis mooy dafa harsh ci angul boobu laa bëgg a waxee comme make judgment waaye liñ gis mooy jooj bi yàgg naa parloo ngir système bu mu doon xeex Yankuba ci la bokkoon kon soo ñëwee atee na ate yi moo tax ñu bari di génnee li doon nekk ci social media bi dafa soog ñu bari kon kii mu ngi doon binda lu mel ni kii mu ngi doon def li foofu lay junjune ne nit ki na bàyyi xelam ci social media loo fi def tey dañ la ko dencal pour ëllëg te dina am impact soo demee ba tollu ci yenn façon liggéey soo defee lu war sax dañoo ne d'accorduma ci parce que démba lii ak lii te fekk loolu nekkul jubluwaay du question moo la bëgg a laajte waruma la ko laajte sax ba naa la ko channel rek mooy ne we know Gambian politics su dee sa member of party o koo xam ne probably da nga ko xam o dafa la jege muy go through certain things da ngay gis ñu bëri di génn di ko defend but then of recent lu ma nekk di gis soo xoolee social media ñu bëri I'm not saying really 100% but ñu bëri maa ngi gis lot of APRC militants ñu ngi génn di ñaawtal judgment bi to say ndax yow da nga gis ne now justice system bi mooy judiciary bi ne there is kind of like a versus or they kind of hunting Jammeh government ak ay nitam sa opinion justice system bi du ma wax ne loolu laa ci gis pour man suma gis-gis laay wax gisuma ci loolu man li ma gis mooy dañ war a def seen liggéey dañ war a àtte ci yoon waaye comme li ma fesal xam nga yooyu yëpp su si génnutoon nit ki du sukkandeku ci foofu waaye ñu ngi feeñal sa taxawaay démba dafa mel ni man tey ma taxaw di xeex gis-gis ëllëg ñu dem ba gis-gis am problème ñu war maa ici pour ma àtte nit ñi dañoo seet démba ne kii musuta bëgg a gis-gis lépp lu ma fa dogal dañ war a jël ñu independent really ñoo xam ne musuñoo foofu laa bëgg a junju comme ñuy bàyyi xel loolu ci ñu ñoo jox place ba ci TRRC bi yu mel noonu def ci laxasu comme diw ak diw ñoo jotee diw am problème ki joteeloon nga ne kooku moo war a ñëw àtte wala pour mu dogal xel daf dee teey ci yooyu foofu laa bëgg ok Dudu nee sa gis-gis in the whole situation and then ñu demaat to Essa first li may wax rek ne di waxtaan bi yëpp dem na ñëw na ki ci ñàkk bakkanam mooy Koro Ceesay ñu ngi koo tudda taayi yëpp xam nga turam yëfam jógatina turam ñëwatina di ñaan rek ne tudda bi ko ñëpp di tudda noonu yal na soppeeku nekk ñaan ci kawam di ñaan soolam bi mu rest in peace xam nga because dee na ci niñ ko déggee anam bu ñaaw yal na ko yàlla baalal bàkkaaram yi yëpp ak tudda yi ñu ko tudda yëpp ku ko ci tudda it sànnil ko ñaan
for na ñaan bi moo gën a important anything else lu nekk di def right now or lu nit nekk di wax pour moom ak famille am yàlla may leen xol muñ ñu gën a continuer di mun a deal ak this difficult situation. Now coming back to the issue at hand here, again the judge seemed to deliver a judgment, an independent judgment. But knowing who the judge is, man personally, I feel that he's an erratic person. Again, erratic person in his decisions or judgments. And again, because I follow him a lot. And then again, dafa nekk ko xamne dafa bëgg showbiz a lot. Like you were mentioning, you were happy this is the first time a judgment or a ruling of the court is being televised in this magnitude or whatever. Yes, it's a high-profile case. It's not a small case. But then again, another judge wouldn't have done it. But then it's Justice Jaite. I'm not surprised he's done it. But now, Liki de wax ni naka lañ ko xatee Doudou Dia, I share the same views, okay? I think from the onset, I don't know, I know that it is the Chief Justice that assigned cases to judges, but I'm not sure if he is aware of Justice Jaite's previous activities. Exactly, previous activities, involvement and views and opinions about the APRC bem jox ko case bi. If I was the one who was supposed to do it, I will not give it to Justice Jaite because he had made his views about the APRC known from a very, very long time. So, pour man, I see bias in this, and even okay, nuko Doudou Dia waxee rek su dee ne sa lim def dafa right, I still question it. Understand nga? As opposed to su nekkoon ne views sami daf ko nuboon kenn xamut lan la feel about those people. So, justice must prevail in any circumstance. It doesn't matter who the person is. But if you're wrong, deka dafa wara am loi, te comme que deka bo xamne la amna loi, ku ci nek lo mëna def rek, loi bobu dafa wara tegu ci kaw, ñu até ko without amul ben selective justice. I see a lot of selective justice in this because at the end of the day, TRRC recommendations are not even out yet, but somebody is being prosecuted and sentenced from the same commission. I ask myself why and why more, okay? But then again, like going back to Limadon about Justice Jaite, I feel Justice Jaite, based on past track record and everything that is unfolding right now, which is not hearsay, which is warmly manifest openly about how he feels about this particular group of people or whatever, he shouldn't be the one to adjudicate on any matter concerning them. So then, opinion about junta members here. Do you think that this will go through the same kind of channel of probably not the same judgment, but then judgment will make it kind of waham dina hala close to this? Mbolem ku ci boka yon dafa wara tek sa loxo sa kaw. So man, I ask the question here. Yankuba waxut na boka na nda bokuma. Understand nga? Ñene na ñew ne bokana. Mo waxut betay. Waye ñi nga xamne wax nañ ne ma bokka. Ma ñopati, ma ngoroti, ma tour, ma pousse, ñooñu ba tey waxuñ dara ci ñoom. So ba tey maa ngi laaj ma what kind of a justice system, you understand, ban façon ngi aate la ñoo aate lii nii. Su ñuy def kay, understand nga, dañoo aate ñëpp the same time. Even Edward, tudda nañ ko ci and bla bla, ñëw na testify na wax na ne bokkut. Understand nga. Peter testified, waaye wax nañ ne bokk na, tudda nañ turam lu bari. So if that was the case ne Yankuba mi waxut ne bokk na nda bokkuma or whatever, ak ñi wax ne bokk nañ, wax nañ lan lañ def, seen gémmiñ, ñu boole leen ñoom ñëpp ci judgment bi. Loxo nguur su xamal loxo suy dal seen kaw mu dal ñoom ñëpp seen kaw waaye doo ko mën a def ci kenn nit kooku noonu. So at the end of the day, to sum it all, man, I feel ne understand nga, if another judge had adjudicated on this matter, I will look at it different. But for the simple fact that it's Justice Jaite, I personally feel ne Justice Jaite does not have any ethical standing to adjudicate on any matter concerning APRC or its people. Okay, now, sorry, Rafi Jiab, sa opinion, and then you move to Lamin Jai. Yes, man case bi, so the origins of the TRRC is that bu regime bu SB ñëwee dañ decide ne they're not going to go the route of going to the court straight away. Dañoo ñu ka def the TRRC pour mu nekk a healing process boo xam ne ku def lu wrong da ngaa dem nga wax dëgga ba pare at the end of the day dañoo seen recommendations and then ñu jox ko président bi pour mu act
wante ñëpp gis nañ Yankuba bu demee si terrasse bi naka la behavior foofu noonu and I think behavior bu mu fa def moo waral ba after ñu yóbbu ko straight justice to charge ko luñ ko charge all the other victims. So what was to your opinion, Rafi? La moo nekkoon sa gis-gis laa nekk de wax ne Yankuba dafa ñëwoon pour undermine the whole process mooy TRRC bi or what exactly? No, moom dañ ko advise wrongly because moom he believe ne immunity bu mu ko am because loolu la doon wax. ci mu ko doon wax bu mu toogee. mu ne moom dafa am immunity so moom mun naa toog foofu mu ñàkk a answer any question. waaye moom he was advised wrongly. because he might not have been advised maybe moom si boppam sax waaw loolu la believe ne loolu la. so ba pare moom lu mu understand mooy. TRRC mun nga faa dem ba pare bu fa wax anything loolu la xam ne daf laa incriminate. because sa right la mun nañ ko laajee na question yoo xam ne xam na ne ëllëg bi si biir man damaa dem court te su ma waxee lii mun na maa implicate in court and it's his right not to answer those questions. so man su ma nekkoon moom sax it was better for him mu dem foofu toog si terrasse bi ak lawyer next to him because loolu dañ ko dee allow. waaye I believe in the Janneh commission dañu allow nga dem foofu ak sa lawyer. and if they am ask any question yoo xam ne mun na ko imkine mun naa consult lawyer bi balaa ma ko answer. ataay tam la léegi-léegi sax esa sax daf dee remind ngay ne soo ko buutoo mun na ko answer wante xam nga ni mu def ak ni mu ko defee ak rudeness bu noonu jaay loolu moo naxare nit yi ba people went to the Karaba station bëgg a laxa foofu noonu sax pour just to go and lynch him. so moom lu ko dal yëpp moo ko def bu xam. yeah and I believe what happened to him justice moo dal si kawam. because dafa nekkoon fu ne you can use any tools against me and at the end of the day the state used the tools that they had to get at him. Bonte in regards with the judge xam nga justice soo ko dee deliver dafa war a nekk loo xam ne once it's done rek even if I'm aggrieved with the decision waruma question process bi bu àggamee si decision bi. because soo joxee loolu nit yi rek problème dina am because justice symboles yu bëri justice dañuy wane judge bi ak PC bi bari ñu ngi tëj butam bi. loolu moo mean impartiality. wante soo xoolee judge bi I'm not questioning his credibility. I'm not questioning his integrity. because man xaw ma ko. te I believe he's a judge and man I respect all the judges. I'm not gonna sit here and question his integrity. but am na yenn certain position soo ko jëlee in life. and there's something that's called digital footprint. am na things yoo xam ne soo ko defee online. is your digital footprint. fii nga ba fii ba nga dee mu ngi fa. even soo ko délité sax am na ñu ko screenshot. am na ñu ko amee. so moom digital footprint bu mu bàyyoon. you can clearly tell ne he had some agenda against the APRC. and I believe moom he should have recused himself from the case. because lii mun naa indi comme tey lu ñoo waxtaan ni instead of talking about the judgment ñu ngeen now discuss about na judge bi dafa impartial or not. so gis nga moo tax ma la wax ne justice da nga war a moytu. ba pare process bi dafa war a fair. another thing also is I think maybe it's because of budgetary constraints bu government bi am that is why but man I believe pour nga war a sentence nit death by hanging I believe ne loolu dafa diis trop pour nga bàyyi ko benn nit. yeneen dëkk yi case yu mel ni dañoo am maybe ñaari judge o ñetti judge sax yoo xam ne after ñooy dem ñu form an opinion. yeneen dëkk advance countries yi moom dañoo am jury. you will be tried by a jury you will call maybe 12 nit. si public bi ñu nekk foofu noonu ñu hear the evidence and they deliver their judgment ndax dañ la find guilty or not guilty and then the judge moom mooy decide man façon yi sentence la laa jox. but système mu am nii I believe dañ ko war a xoolaat su dee am nañ xaalis ñu ngeen koo improve. because nga war a jël benn judge rek nga jox ko décision boobu noonu mu toog mu joxe order yooyu noonu rey leen kii by hanging man I believe dafa Rafi sa opinion waa junta members yi ndax dañu war a face the same kind of judgment or not. man moom ku ma xam I've always advocated for justice. because lu xew dama believe ne victims yi deserve justice. man affaire yi ne nañ def comme South Africa ñëw baaral leen ay man ànduma si loolu. because ñun ak South Africa we are not the same. man dama believe in justice victims yi dañ deserve justice. ba pare tam su ñu leen mënee compensate ak yooyu noonu man loolu laa believe. because man dama believe ne loolu su ko amee one there will be closure. two victims yi nañ feel ne justice was served. ba pare three never again bi. ñu fi ñëwaat nañ xalaataat balañ ko defaat. so prevention baa nga fa pour bu mu amaat. so man loolu laa believe from day one. ok Lamin Jai sa opinion and then ñu dem si Essa. Thank you Ansu. So opinion quickly dama bëgg a leeral because a lot of people ñu bëri xool nañ ma. di ma laajte dégg naa ne Yankuba Touré rey nañ ko. dama bëgg a leeral noonu ne Yankuba Touré reyaguñ ko.
mile 2 Hill and Hardy Tesa. I ask people they are in mile 2 and he's doing very well. Dara jara the process rare going to move. Man kumaham all along man I am always on the side of the victims. And anybody ko hamne you did something wrong. Man I believe my view is that Koku Benchora punish. He should be held accountable. Lumai Wafi it's just going to be along the same line words. You know what? I interviewed West Africa Press in the radio earlier today. But most of them I think we have been very unfair to the judge. If there is any problem in this, I entirely blame Yankuba Toure and his team. The issue of the judge not being credible, that should have been raised during while the case was going on. They should have done their homework. This man is not competent to handle this case. But they never did. All of these things didn't come while if it had come, Justice Jay did not handle case. They did not get it. Mom Chiboba, it would be. Okay. Mom Chiboba, I think. Okay, just some minutes. Then I think some might be moving on. Just quickly, Madelo Luma Manela and Yuburi called in Mate, Diwane, then they and Yankuba to the rain and Andrea Gunko. We confirmed that he's still there. He's at mile 2. I spoke to people there in mile 2, Mungfa, Hill and Hardy, Darajotko. He's there for now. But man kumaham I have always been on the side of the victims. Man victims si man ñom la andal dama feel ne fi deka bi ni ku def lu ñaaw ku def lo xamne lu bon la. You should be held accountable for that. You should pay a price for that. Of course the issue of reconciliation will always come, but let's give justice. The only thing, this is not too much, the issue of new victims see the justice that they want. Victims see that's what they want. People are talking about reparations and all. Every day, victims see justice len buga. So you cannot ignore that. The judge, I think people are being very unfair to Justice Jade. Justice Jade, bunko assign a case. Yes, a lot of people knew that Justice Jade is not credible. They've done he's against APRC, so this is revenge for him. But look, I blame that on Yankuba Toure. I blame that on Yankuba Toure ak defense because Yankuba Toure should assign any judge bo xamne dañ ko assign to a case. Yo as a defense, yo da nga wara dem nga def sa research, nga xam judge bobu lan la, nga xam background am bi and everything. Nga raise ko while the case is ongoing. They never raised any of these things. So no, gis nga this all this is it belongs even Sundeme Court of Appeal visa. This is not going to count. If you cannot take such a thing there because passena. The judgment direct court below la more hard. Understand? So I would say that it is laziness on their part. If everybody is trying to question the integrity of the judge, while the case was going on, time bo wulen ko waron da def. If you don't do it at that time, the case with them ben deliver judgment nga buga wane okay, this man was against APRC, mu sentence. That's what I'm saying. Mandam suma Giss Giss. Mandam suma Giss Giss la nekadiba. That is the situation here. Justice Jade, I think he was satisfied. He was satisfied by link taxi kanamam because there was a lot of Yankuba to the defense army because they did not take this case seriously. It all started at the TRRC. Yankuba to the to testify. Justice Moda Abubakar Tambedu, he started this former justice minister, pass this sentence, try now for interview, but he works with the UN now. But this is about you. You ask Stanley, no, this is not about me, this is about country. And that is fair, to be fair to him, that is true. Why Limbo on that day, in June 2019, they will set an example. They will vehemently prosecute this man. So if you are forming your defense, you have to be serious about your case. Yankuba Toure and defense, they were okay, I'm immunity, you see, so Lolo Moko Dugal is a problem. They're gonna Yankuba lawyer somehow don't join. No, Joy it, sir. He was very disappointed, visibly disappointed. Joy it. I think he did. I think he did his best. But the issue started at the Supreme Court, the issue of constitutional immunity. Because Yankuba Toure, Hamgalan Moko Dugal is a problem. Yankuba Toure, Binko Jabe, police, Binko arrest. Then collect all of these things. Your phone on the night of Korosisa's murder. Munadua. I reserve my right, or I invoke my right to constitutional immunity. That I'm the Supreme Court. You know, okay, you have to go and stand trial. This is murder. That cannot be official duty.
this is murder, go and stand trial. So you have to go. Now you come to court. Nga isi alibi. Nga okay, night of Bindon Kirai Colossus, man, State House la nekon, Langton Tambala don wahtanal. You know, like oil Langton Mantangana, no. You don't want to do that. This is one thing. The other thing has to do, because the judge has to look at what is before him. The judge, somebody comes to court, call him. Mune mom participate na si activate. Mu explain everything, ninkos plan, ninkos stage and everything. And this thing, what one cannot refute is that this thing happened in Yankuba Toure's house. Yankuba Toure, people are saying, okay, Yankuba Toure, mom regular jail, you single out, look how they didn't go after. It doesn't work like that. This was never good. Yankuba Toure was never going to be charged. As all others ñi nga xamne boko nañ ci waye dem ko ba turé amna lim def dafa ñew ci TRRC bi mu won na ne manam na ko waaw so they also retaliated so lolu mo xew ci case am that doesn't mean ne they will not go after Edward Singate ñew na ci TRRC wax na mu na mom defu dara raid ko if he is lying I think ne TRRC they recommend that this man is lying and they will go after him they will recommend ne let them go after him so this thing will come gradually it's a process it's not like crime so amé ñu bari bokasi there are two ways to go about it it's either ñom ñep nga arrest len arego nga yobu len try len or nga hunt len down nga try len bera so Justice Jede I think mom ma ñew ci job bi quickly bala wa danal I think he did very well in this case he took it very seriously and he did a lot of research judgment bo xamne 2 hours I mean, he did a lot of research before passing his judgment, really, and you have to give that to him. Okay. And the other thing has to do with issue of inviting the media to new cover life. Look, in this country for too long, every decent democracy in this world. George Floyd case because media covered it extensively. Put judges allowed the media to come and then broadcast this. This is normal. He's the first one who did that. This man is very liberal and progressive minded. Man, that is how I see him. That is why he said this is a national interest issue. This is a national interest issue. The mobile media, when you cover life, that way, so I think we have to be fair to the judge. No, you didn't pay me, but you have been very unfair to him, George. You have been very unfair. But seriously, any issue about the APRC, Lamin Jai's stance is clear. Thank you very much. No, I'm not. This is not about APRC. It's not about this about Yankuba Toure. No. Man, I never spoke. I am telling you, APRC. it is like the judgment is based on Yankuba refusing to talk at the TRRC. Because that's what Pat Abdul said. We'll teach him a lesson. But that's Yankuba Toure. That's not APRC. That's what is happening. Thank you. For now, this is a very interesting discussion. And it's good that you manga muje. For now, a lot of things have been said, but then we need to clarify certain things. We are talking to the Gambian people, both inside the country and outside. Okay. For now, people have to. I don't think we're in a stage where people cannot even differentiate between the commission, the TRRC, and Yankuba Toure's trial. Like the judge, questioning the credibility of the judge, saying that the same person cannot use the commission how much to try Yankuba. But Nene herself and everybody knows that Yankuba Toure was tried not based on the TRRC. He was tried based on the charge that was levied against him, that he participate in the killing of Koro Toure, Koro Sise. Okay? That is no. But he was first charged for contempt. He was taken to court for contempt. He won. That one is wrong. That one is good for gainer. Okay. What we are saying is the judge. So the TRRC, the commission, nothing, in fact, even in the court, nothing was raised about the commission. So this is completely different from the TRRC. If Yankuba had testified at the TRRC, this was not going to happen. So let people differentiate this. They have anything to do with the TRRC. It's just that because the state feels that Yankuba refused. You're trying to
create a link between the TRRC and the trial of Yankuba Toure. Of course. No, Deblul. You are saying that the judge used the commission. You are saying the judge used the commission to judge this case, which is wrong. That is totally wrong. And secondly, come Lamin Nungwa, you saying all the other members look at Topunlen. My friend, this is very clear. Like I said, if Toure had testified at the TRRC, this would not have happened. So Alaji Kaji Bunyowa testified at the TRRC. Edward Singate Bunyowa testified at the TRRC. The TRRC recommendations will come, or the report will come out. Then that is where we can talk. Today the government fails to do that, then we can say it's selective justice. But there is no selective justice in this case. If it comes to Peter Singate Bunyowa, no, Peter Singate. Peter Singate is not in the country right now. Okay? He's outside the jurisdiction of the Gambia. Munanyon ko or to say come and testify. But Subanyela no def. What can happen legally is probably wherever he is in the world, Homa UK or anywhere, probably soon use international law, universal, the principle of universal jurisdiction, come in the case of Usman Sonko. Understand? So that has to be clear. I think, I was surprised that people are confusing TRRC with the trial of Yankuba Toure. It has nothing to do with each other. It's not separate. Now let coming to Yankuba's judgment, trial. It's a landmark judgment. Okay, Yankuba Lum Def, like what we all know, the Fabanya testify at the commission. So I never feel like people questioning the credibility of the justice. These things will have been raised. But then also, the judge used the law, evidence that is there to sentence this man. Sentence Nako. And then people have been talking to say that it's harsh. Death penalty is still in our laws in the Gambia. Understand me? So it is left to the discretion of the judge to decide death penalty, and it's very good. The judge had made it very clear in the judgment that it's going to be by hanging, because 2012 when Yahya Jammeh executed 9 death row inmates, the question was not the legality; it was constitutional. But then the problem was this was not transparent. In the manner these people were killed, whether it was through lethal injection or firing squad or hanging, it was not clear. And this time around, it's historic that the judge made it very clear to say that the death penalty is going to be by hanging. Lolo clear. The other point that people talk about, I think, has to do with the issue of moratorium. Because when the judgment was made, Suma held Sulum Demo, even before the judgment, I was thinking, Suma is sentenced to death. What happens to the moratorium? Moratorium bill, people have to understand that it's not abolition. It is about suspension. That is an international treaty, one can say. Protocols to the ICCP, the International Covenant on Civil and Political Rights. And the moratorium, Barrow going there to sign it is different from ratification. The Gambia has not ratified that particular treaty. It's just a suspension, a signing that we did, but the ratification is not done yet. Meaning, in international law, I'm not there was school of monism and school of dualism. Monism, they treat international law and national law as the same. While the dualist approach says that international law cannot have direct application in national laws unless it goes through ratification, more you domesticate. So in the case of the Gambia, moratorium B is not domesticated yet. Meaning it cannot have any direct application in our laws. So the death penalty is still in our laws in the Gambia. Moratorium B is set aside. When it comes to the issue of whether Yankuba Nenkorei, I mean, a lot of talks have been going around. One, I think, probably, because he's going to appeal. Like the lawyer said, appeal and see what happens later. I'm foreseeing Yankuba going life sentence, for instance, life imprisonment. Because the government will not also want to commit the act, because already the ICCPR is there, moratorium. So they want to fulfill their commitment at that level. So, I mean, he might go for life imprisonment. But with all fairness, we have to give credit to the judge. In my opinion, it's a landmark judgment. It's the victims that should celebrate. When it comes to the other junta members, you're asking that. They will come. Their case will come. When the TRRC recommendations are out, if the state or the government fails to implement those recommendations, especially when the junta members are recommended to be prosecuted, then we can start talking. But for now, anybody should be standing to what they want. Because I saw a lot of people outside the court. They want Alaji Kanyi, Edward Singate, topuñ len ku nga xamne dafa won reyu bokku lolu is just because already ñom testify so the recommendations will come. So Yankuba's case, let me just because time Yankuba's case,
he wasn't able to convince the judge or the court that he did not participate or kill Koro Cisse. Okay. And the prosecution team did their job well by proving beyond reasonable doubt in court that Yankuba Toure indeed participated or killed Koro Cisse. So law be more faneka. And then the judge, based on those evidence, decided to sentence him to death by hanging, which is normal. Okay, now Esa, okay. I'm sorry. Okay, now Daba Malik. No, don't worry, Daba. Just concentrate. Daba, so like Daba, yo, young don't wa, but then Namala court because you don't shift to something else. But num gena gata, like 1 minute, so opinion, Daba. Small opinion. So opinion about just about this whole thing. Num gena gata because time be jena tak. No, hanga man suma standpoint is very clear. Nene am na lu bari lu wa man agree ma lolu. And the reason man lu tax ma wanne Yankuba Toure amul good defense team. Lawyer am di bahut. Understand nga? I'm not, but that's the fact. Parce que xam nga lawyer su sa client so demé ci court li nga wara ñëk identify moy ban judge moko wara até. Okay. Understand nga? Okay. War nga dem nga xool judge bobu non cases yu musa xool. Nga xool some of his weaknesses pour nga xam fan nga counter. That's one. Ba pare nga xool profile am bam son nit la. Okay, su nekké né okay, comme lu gaay wax, I agree. Ne some of those comments mu make in public. Mu am a political view about a particular group. Mom waroon naa mën a recuse boppam from the case. Okay. Or Yankuba Siba moo wax ne moom amul confidence in this judge pour mu aate ko. Okay. Wante loolu Yankuba mënu koo xam lawyer bi moo ko mën a advice loolu so lawyer bi su ko defut. Lawyer bi moo cause Yankuba mu dem. Okay, Daba fu mu nekk nii lu ñoo def mooy dañoo dem Esa because time bi jeex na. No, xam naa li ma bëgg a wax just because affaire yi APRC for now dañu war a distinguish this because when you APRC we're getting it wrong. Okay. When Yankuba was committing this crime, he was a member of the AFPRC. So this man having his views about APRC has nothing to do with the crime because he was a member of the AFPRC and not the APRC. So I'm disappointed that people are attaching partisan politics to this. It's not about that. No. Okay, the crime followed him all the way. Yankuba was APRC 100%. Nobody can. He was AFPRC. I have to tell you that he served. If you see the party stars and their face, this is what I'm telling you. But what you are trying to disconnect cannot be disconnected. It cannot be disconnected. Okay, Bano. Could be next week, inshallah, then you them break because of Tabaski. Week after the new, inshallah, pour ñu di leen beneen gis-gis. Thank you very much. Bye. Assalamualaikum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in 2 circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon. Loolu pexe la. Parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit. te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi Moy, you want to be humble and everything. You are not an ordinary minister in this cabinet. That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñu laajte moy, nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am, the baro def la dé consult or légui yow yaa dé yóbbu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy laajte ndax lii moo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. Mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo Gambia no kotenge si la parti ni na kotenge no yalo say you are putting me in a funny position ko ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala Assalamualaikum.